Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all doing well and you are safe and sound. Today we are going to discuss another chapter of your English metric class, which is the chapter number 17, the inheritors. Previously, we had discussed about king Bruce and spider. Okay, so त ही तव्हांजा कंटेंट्स आहिनि जंहिंमें अॼु जेको पाण चैप्टर पढ़ी रहिया आहियूं उहो आहे द इनहेरिटर्स चैप्टर नंबर 17। अॼु हिन लेक्चर में आऊं तव्हांखे इनहेरिटर्स जी समरी ॿुधाईंदुसि ऐं हुनजी जेको थीम आहे हुनजी स्टोरी आहे ओवरऑल स्टोरी उनखे पाण डिस्कस कंदासीं ऐं पोइ इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड इट टेक्स्ट वाइज। Okay, so let's get started. Dear students, open your book to page number 65. This is inheritors. Inheritors जी माना है वारिस जेके वारिस आहिनि के पंहिंजे पेरेंट्स जी छॾियल प्रॉपर्टी जा जेके वारिस आहिनि उनखे इनहेरिटर्स चयो वेंदो आहे। अच्छा, ही जेका स्टोरी आहे जेको चैप्टर आहे उहो आहे ॿिनि छोकिरनि जे बारे में जिन जो नालो आहे आज़म एंड मौज़म। Azam and Mozam. So this is the story about Azam and Mozam. Basically, a poor farmer had two sons, Azam and Mozam, and their mother had died in their childhood. Now their father also died, and the boys inherited his property. हाणे थिए छा थो त आज़म एंड मौज़म उनजो पीउ जेको हूंदो आहे उहो वफ़ात करे वेंदो आहे ऐं उन खां पोइ जेकी प्रॉपर्टी उहो छॾींदो आहे उन्हनि ते हिन जो टसल थींदो आहे। उन्हनि हिननि जो जेकी हूंदी आहे सा स्ट्रगल थींदी आहे ॿिन्ही जे विच में। अच्छा, जेका हुनजी प्रॉपर्टी हूंदी आहे उन में हूंदो आहे अ काउ, देयर इज़ अ काउ, a dead palm tree and a blanket. And basically थिए छा थो त Azam was a very greedy and selfish person, whereas Mozam was very simple, trusting and humble. And Azam asked Mozam to divide this property between these two boys. And पोइ Mozam मञी वेंदो आहे त and then Mozam asked that how is it possible to divide a cow, a dead palm tree and a blanket. इहो मुमकिन कीअं आहे त असां हिकिड़े गऊं खे या हिकिड़े खजूर जे वण खे ऐं हिकिड़े कंबल खे पंहिंजे पाण में तक़सीम कयूं, डिवाइड कयूं। Azam says that I have a suggestion, I have an idea. By applying it we can divide this property between us. He suggests that as far as cow is concerned, the front part of cow belongs to you and the rear part of cow belongs to me. And for dead palm tree, जेको मथियों हिस्सो आहे डेड पाम जो खजी जे वण जो मथियों हिस्सो उहो जेको आहे उहो मुंहिंजो आहे ऐं जेको हेठियों हिस्सो आहे जॾहिं पहाड़ वारो हिस्सो उहो तव्हांजो आहे। ऐं जेको ब्लैंकेट आहे उहो आज़म चवंदो आहे मौज़म खे त फ्रॉम सनसेट टू सनराइज़ हुनखे तूं इस्तेमालु करे सघीं थो, मतिलबु त ॾींहं जो सिज उभरण खां पोइ सिज लथे ताईं हुनखे तूं इस्तेमालु करे सघीं थो। बाक़ी आफ्टर सनसेट टू सनराइज़ इहो जेको पीरियड आहे राति वारो जेको पीरियड आहे राति वारो जेको टाइम आहे उन में इहो ब्लैंकेट आउं इस्तेमालु कंदुसि ऐं उहो मुंहिंजे हवाले हूंदो जेको मुंहिंजे इस्तेमालु अंदरि हूंदो। So this is how Azam has suggested to divide their property. ऐं हाणे अॻियां चैप्टर में छा थिए थो उहो कीअं डिवीजन कनि था पंहिंजी प्रॉपर्टी जो and how do they have divided the property and what happens next. We will inshallah discuss in another lecture, another coming lecture. So this is all for today. Thank you very much. Allah Hafiz, dear students.